5 ఇయర్స్. దిస్ ఇస్ కీర్తన ఫ్రమ్ పొలిటికోస్. ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాము ఐమాక్స్లో. యాక్చువల్గా మార్చ్ 21, 22, 23 వచ్చేసి మనకు ఫిలిం ఫెస్టివల్ అన్నది జరగబోతుంది. అసలు ఈ ఫిలిం ఫెస్టివల్ గల కారణం ఏమిటి? జనరల్గా అయితే మనకు తెలుగులో చాలా క్లాసిక్ మూవీస్ ఉన్నాయి అండ్ నంబర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్లో నంబర్ ఆఫ్ క్లాసికల్ హిట్స్ కూడా మనకున్నాయి. అయితే ఈరోజు ఇక్కడ ఫస్ట్ స్క్రీనింగ్ స్పేస్గా మిస్ అమ్మ మూవీకి దక్కిందనే చెప్పొచ్చు. చాలామంది రిలేటబుల్గా ఉన్నారు ఈ మూవీకి. అప్పటి క్లాసికల్ మూవీ అనేటువంటి మిస్ అమ్మ సినిమా ఇప్పటికీ టీవీలో వస్తే మనం ఫాలో అవుతూనే ఉంటాము. అయితే దీన్ని ఈ ఫిలిం ఫెస్టివల్ని మనకి ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి అక్కినేని రమేష్ ప్రసాద్ గారు కూడా రావడం జరిగింది. ఎల్వి ప్రసాద్ చైర్మన్ అయినటువంటి రమేష్ ప్రసాద్ అండ్ ఆల్సో ఆయన మంచి నిర్మాత కూడా. అప్పట్లో కొన్ని మూవీస్ కూడా తీశారు. అయితే ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్లయితే ఈ మూవీ ఫెస్టివల్ గురించి ఆయన మాటల్లో కూడా మనం విందాము. అసలు ఆయన ఏం చెప్పబోతున్నారు అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన పీపుల్ని కూడా మనం కలుద్దాము. అప్పటి క్లాసికల్ హిట్స్ని ఇప్పటికీ ఈ తరానికి కూడా అందిస్తున్నారు కాబట్టి అసలు వాళ్ళ మోటివ్ ఏంటి అన్నది కూడా వారి మాటల్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. Watching the movie is just like a breath of fresh air. I feel this movie brings out the emotions, and for somebody to have done it over 70 years ago, I think extremely forward thinking, because if you look at some of the social issues like where the father says, I cannot force my daughter into marriage, she has the choice of doing it. I think to think of these thoughts coming out and the message that it conveys so long back in 1955, I think it's amazing, forward, very progressive thinking, and the message it sends to the audience is I think it blows my mind. And then the emotions of the characters through the song, through the lyrics, it was so beautifully articulated, and the progression of the movie through the songs and through the different scenarios, it's so entertaining. It has been a delight to see Miss Amma back after so many years, and I thank Red Lorry Film Festival for bringing such a beautiful event together. Very nostalgic, because these are all the jewels and the classics of cinema from around the globe. And to start off with Miss Amma, I think is wonderful. So it's a tribute to my grandfather's style of movie making, I think. Our association with Big Tree Book My Show goes back a very long way. So we feel honored to be able to have this festival at our at Prasad's in Hyderabad, and we worked tirelessly. Our team worked tirelessly to get the arrangements made for this event. We just renovated the screen 2, which is playing right now, and we really appreciate the support of Big Tree Book My Show and the festival, and the services and the incredible support we get from them, and we hope this continues for a very long time. Yes, it's a challenge we are going to see going forward. The legacy will get carried on, and we just have to have the vision to see which direction we're going to go, which is relevant to today. So we are 3 generations in, 4th generations in. So we have the technology. We have my nephews are extremely competent in the technological aspect of it. My brother, my sisters. As we are aware, these are big shoes to fill, but times have changed and are going to continuously change. So to be able to pick and choose what suits us, this organization, may not be able to do everything that somebody else is doing, but we have to be comfortable in staying on top of the game in areas where we think is our specialties or our skill sets, and then at the same time have the vision as what is to come and focus on what is actually appropriate for us. It's in the works. We are looking at different aspects of it. Right now we are doing a lot of renovations in Hyderabad with the dubbing theaters and the DI aspect of it. So it's all simultaneously being worked on. We unfortunately don't carry on the filmmaking aspect of my grandfather, which was his passion. But there are so many other aspects of cinema, media, and entertainment that
we are focusing on simultaneously. So I hope that we can bring a lot of exciting things in the future. And so that is true. I mean, we don't have see, a movie being successful is not the only the goal that we should have in mind. It's about the message it carries, and it's also about, I think, the storyline and the message that is impactful. It doesn't have to be a big budget film. It doesn't have to be superstars in it, because a lot of times people get carried away that it has to have a certain criteria to be a successful film, and not all films can be a huge hit, right? They can't be. They can't be Bahubalis or movies of that stature all the time. But it's more about conveying a message that actually is impactful, that is relevant for today, and it's appreciated a lot. A lot of times you want to see a film that is actually worth your time going to the theaters. So that is a big challenge, coming to the theater as well, because you have the OTT platform which is exploding right now. But it's okay. We should take that up as a challenge. It's a healthy challenge. Try to find ways why we should still bring people into the theaters. That's our business. And if you sit and think outside of the box, there are so many things that we can actually change for the future. So we hope we are getting so many life stories, real life stories like Savitri Garu Mahanati, Kadanayikudu for NTR sir. We have all got with these movies, right? In future, like which kind of movies you want to see, or any other particular person or a special person that we need to know about that person? Is there any cases? I have always wanted to do a biopic of L.V. Prasad Garu, because I think that is such an inspiring story and such a unique story that he has. And I don't know if the current generation or the future generations, will know about this. So that is something I seriously think I would like to see on the screen at some point, and carry that inspiration to the generations to come. But I don't particularly think there's one genre of films that I would say that I want to see. I strongly believe that the message you convey, even some of the music today is nothing compared to what the music was back in the day. The lyrics, Miss Emma, the lyrics they have, I mean, the simplicity of the storyline, but it impacts you so strongly, and it's really like a breath of fresh air to watch it. It's from 1955. It's a black and white film, but the characters, everybody are so remarkable in it, and they're so they transport you to a different world, is what I would say. So hopefully cinema will never die, and hopefully people coming to the theaters will never stop, because that is, I believe, cinema goers will always be cinema goers, no matter how much OTT platform has exploded. But I think it's important that you invest in making the right kind of movies, that not necessarily for the masses. Sometimes I really don't understand how a movie with that much violence gets appreciated on the screen. That's something beyond me totally. It's not my kind of film. That is what I do not like to see. But I think a well-made film is always appreciated for not just the way it's made, but I think the message that it conveys. Yeah. Thank you so much for your time. 5 years మనతో పాటు ఉన్నారు ఇప్పుడు టెస్ జోసెఫ్ గారు. ఈ ఫిలిం ఫెస్టివల్ గురించి ఆవిడ మాటల్లో కూడా విందాం. అసలు ఆవిడ ఎలా రిలేటబుల్, అసలుకి బుక్ మై షోతో వారు కంబైన్డ్ అయ్యి ఉన్నారు కాబట్టి వారిని కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో మ్యామ్, హౌ ఆర్ యూ? I'm fine, very excited to be here at Prasad Multiplex, and of course Book My Show, because I think this film festival is one of the few film festivals that really does a give back to industry. Okay, what kind of movies do you like most? Oh, I watch a lot of international films. I am an Academy member from this country, so everything that's at the Oscars I've seen. I'm very excited because there's a great lineup. There are so many award-winning films, and there are also films that we haven't yet seen. Like, I think I'm from Bombay, so I'm very excited about the closing film, which is a documentary on John Lennon and Yoko Ono. And then there's this little film called Reading Lolita in Tehran,
which I'm very excited to watch. Okay, so what kind of work do you do in the Mumbai or else in Hyderabad? You are seeing Hyderabad people, right? So how you are relevant to Hyderabad people? So I am an international casting director. The whole country is relevant to me. I'm always looking for the best talent, and it doesn't have to be specific. Unless the story is, everybody is welcome to apply, to be part of it. We've had talent from all across the country. I've done 2 Oscar-winning films. One was called Lion, and the other one called White Tiger. Both were nominated. And you know what? We searched all over the country for both those leads, and they turned out to be from really different parts of the, of our country. We have so much talent. We also have so many languages. I think it's amazing to see what we are doing in cinema. Hyderabad, I feel, has always been this city which is tech progressive. You all are doing things first and then everyone else is catching up. Prasad Labs is famous all over the country, and it's amazing to see actually the whole of the South and what we're doing together. I'm actually Malayali, so I can say this with pride. I think Malayalam cinema is doing an amazing job of storytelling. Most of the Malayalam actors is also coming into Tollywood, right? So what do you say about this? I think it's great because I feel the more we cross over, the more we get to see different faces on screen. When I look at Pushpa 2, for example, being a national hit, right? Or RRR making it to the Oscars, I'm just excited because I think we're so many diverse cultures, languages, and people. There are, you move 100 kilometers in India, the language can change and the faces of people can change. And how amazing is that? So there should be a space for everyone, and we should know our country as a whole. I think it's a better way for us to know each other as Indians. So if Telugu people will also come to Malayalam, then you will also give us chances, right? Yeah. If they have talent. I think everyone, everywhere, take a chance. The first thing about talent is that you need to take a chance, and we are there to help make that chance happen. Okay, madam. Wishing you all the best for Thank your you. future projects as well. Thank you. Thanks so much. ma'am. Thank you. సో విన్నాం కదండి, జనరల్గా మలయాళీ అని మాత్రమే కాకుండా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కల్చర్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. అన్నిటిని ప్రోత్సహించడానికే ఈ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అన్నది ఉన్నది. టాలెంట్ ఉంటే సరిపోతుంది, ఏ లాంగ్వేజ్లోనైనా ఎవరైనా నెగ్గించుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో అప్కమింగ్ ఫిలిమ్స్ గురించి కూడా చెప్పారు కాబట్టి ఈవిడికి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్దాం. అలాగే చాలామంది పీపుల్ ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం. వాళ్ళు ఎంత స్పీసియస్గా, ఎంత ఎంకరేజ్మెంట్గా, ఎంత హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో వారి మాటలో కూడా వినే ప్రయత్నం చేద్దాం. హోప్ ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటాను. ఇంకొంతమందితో మాట్లాడదాము అంటాం. చాలా మూవీస్ చూస్తుంటాం, అవి ఎప్పటికీ చూడాలని అనుకుంటూ ఉంటాం. ఈరోజు మిస్ అమ్మ కూడా మన ఫిలిం ఫెస్టివల్లో స్క్రీనింగ్ చేయబడింది. దాని గురించి, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి, ఆయన ఒపీనియన్స్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం. మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రసాద్ గారు అండ్ ఆల్సో రమేష్ ప్రసాద్ గారు. మనకు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు. జనరల్గా అక్కినేని ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే ఈయన గురించి కూడా మాట్లాడతాం, ఎందుకంటే సేమ్ క్యాప్చర్ కాబట్టి. సార్, మిస్ అమ్మ మూవీ గురించి మాట్లాడితే ఎంతోమంది లెజెండరీ యాక్టర్స్ ఉన్నారు. ఎన్టీఆర్ రామారావు గారు, అక్కినేని గారు అండ్ ఆల్సో సావిత్రి గారు, రంగారావు గారు, వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా. వాళ్ళతో మీకు ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయా సార్? అప్పట్లో మాతో షేర్ చేసుకోండి. We know each other. ఓకే. Besides that, there is nothing more. ఓకే. తెలుసు, మాట్లాడతారు, రెస్పెక్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వీ డూ దాట్. ఓకే. అందుకంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ ఇట్ దట్ రిలేట్? ఓకే. అంటే ఈ రోజులో మూవీస్లో వాయిలెన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే లిరిసిస్ట్ వైపు చూసుకున్నట్లయితే అప్పటి మూవీస్లో పాటలన్నీ అంటే నిజానికి అందరికీ అర్థమయ్యేవి, చిన్న చిన్న పదాలతో అర్థమయ్యే రీతిలో ఉండేవి. ఇప్పుడు సాంగ్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా, అంటే ఆ వర్డ్స్ని కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు కొంచెం టైం పడుతుంది. ఆ సాహిత్యం గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే ఏం చెప్తారు? ఇట్ ఈస్ దేర్. If you are not understood yourself why it is there, and but the producers want it. Okay. I don't know what I have to say for it. It is possible that I don't appreciate it or understand why it is there. Okay. So what kind of music do you love, sir? What kind of music do you love? All my life we are seeing films. Yeah. With the music, we are appreciating it. Same thing. Okay. The change is required. Yes, change is acceptable. Change is acceptable.
ఓకే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సో విన్నాం కదండి, అంటే పాత తరమైన కొత్త తరానికి కూడా లైక్ అందరికీ అలవాటు పడేటట్టుగా కొత్త కొత్త మెథడ్స్ వస్తుంటాయి, ట్రెండ్ మారుతుంది, టెక్నాలజీ మారుతుంది. సో వాటిని కూడా మేము అప్రిసియేషన్ చేస్తాము. లైక్ ఒకప్పుడు ఉన్నట్టు ఇప్పుడు ఏదీ లేదు కాబట్టి కొత్త తరానికి ఇవన్నీ అలవాటు చేయడానికి అండ్ పాతవి కూడా మర్చిపోకుండా ఉండడానికి అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి ఒక ఫెస్టివల్స్ ముందుకు వస్తూ ఉంటాయి. సో పాత సినిమాలని ఆదరించాలి, అలాగే కొత్తగా వచ్చే న్యూ టెక్నాలజీస్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకొని ముందుకు సాగిపోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఇప్పటి వరకు నా అప్డేట్. వీడియో జర్నలిస్ట్ ప్రవీణ్తో కీర్తన, పొలిటికోస్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్. Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.